Okay. Today we will discuss about TCP connection management modeling. So actually, entire information for TCP connections can already learned from the previous sessions, right? So this is the connection-oriented method. So why? Because this is TCP. So whenever the TCP means transmission control protocol connections available, okay, in the network, that means virtual network connections, right? So actually there is a TCP. Like sometimes they are asking about TCP in end exams, and they okay, we know entire information for TCP. Why? Because this is a connection oriented protocol, this is a reliable protocol. So why it is called reliable? Okay, so there is a essential information transmitted in between the nodes based upon the cabling, based upon the connections, right? అందుకే మనం reliable connection అంటాం, right? So there is a no connections are formed in between the source and destination. That is also known as Wi-Fi. That is also known as wireless. Okay, so that is also known as UDP. So there is a any guaranteed information. Okay, there is no any guarantee, okay, to the transmission of the message or packets, okay, when we are using UDP. So why? Because so there is a connectionless protocol, right? So connectionless, so where the fault is occurred and is identified, it takes more amount of time. So here when we are using TCP connection, okay, so we are very easy to identify any kind of errors, right, or faults. So why? Because we are having number of connections in between the nodes. Okay, we are checking or check out each and every connection before transmitting any kind of message or packets. Okay, that's why TCP is the reliable transmission protocol. UDP is the unreliable transmission protocol, right? It is a connection oriented, that is a connectionless protocol. So for the connection oriented purpose, we are having some of the information, right? So that information means these are the state information. State information are sometimes it is known as finite state machine information. Finite state machine information, right? So in each state, certain events are legal. These are all legal events, right? So sometimes when a legal event happens, some action may be taken. If some other event happens, an error is responded or reported, whatever it is, right? So here legal options to illegal options. Legal options are for example licensed events, right? I mean illegal operations means there is a no license taken from the authorized authorities, right? Authorities party, I mean authorized parties or unauthorized parties will take the information, that is called fraud information. Okay, so that is a more important legal, illegal. So okay, legal, it is the genuine information. Illegal, it's a fake information transmitted by using all these events. I mean, for example, events are sometimes are known as primitives, right? So listen, all of you, all these states very useful at the same time important. So that's why remember each and every state of event information. So here, so there is a closed. Closed means for the purpose of connection establishment, we are using all these states or events. So first one is closed. Closed means no connection is active or pending. There is no connection, active connection అవ్వచ్చు లేదా pending లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు, right? So that is called closed. So there is another event that is called listen. Listen means already used, right? Number of times used listen statement, or for example primitive or state. So in the previous session, that is one of the information signal, right? There is one of the signal for the purpose of establishing a connection, right? We are using this listen. So the server is waiting for an incoming call, right? So here listen means the server is waiting for an incoming call. For example, sender send a
one type of request, that is called legend request to server. Then server is busy with other party. Then immediately, so I will not send billing of the receiver to the sender. That's why sender wait until free. The destination free. So after sometimes the destination is free, then immediately so response will come back to the source. Then source start the establishment process. Right? That is the information. Legend. It is ready to, or it is waiting for an incoming call or for the purpose of connection. Here SYN received. SYN already in yesterday's class we learned about SYN. SYN in synchronization. So if it is used for the purpose of establishing a connection, right? So here SYN received. RCVD means received a connection. Request has arrived. Wait for an acknowledgement. Wait for an acknowledgement. So whenever the received, for example, SYN means establishing a connection, right? The, for example, send request means legend request received. About legend request, the acknowledgement sent back to the source. For after complete of the process, then the synchronization of the sender. For example, synchronization process done at the sender side. Say SYN sent means the application has started to open a connection. Right here, send means already data will be sent, already request will be sent, already here synchronization or FIN fin or etc. etc. There are different kind of issues, right? So here sent successfully open a connection, right? Established the connection formed in between the source and destination. The normal data transfer state. Okay. So connection established. Once connection established, the data will be sent. Okay, the data process will start. Okay. So here fin, FIN fin means already discussed about fin means finished or closed, right? So here this is the or terminate, whatever it is. FIN means finish, terminate, close, right? Wait one. So the application has said it is finished. Can I wait one? Okay. Next finish. Wait two. Others said right has agreed to release. For example, sender one, receiver two. So here, so sender one, receiver two, one. It is okay to terminate. He's ready to terminate, right? For that purpose, sender sent a fin request to the receiver. The receiver also sent fin request, right, to the sender. Means conclude. Okay, or conclusion anochu, like with the response, right? That is called acknowledgement. So sender acknowledgement, receiver acknowledgement, receive chesukuna tarvata immediately terminate the connection, right? So that is the information. After complete of the FIN, here time wait for all packets to die off. Why? Because there is no connection. So at the same time there is a fault in a connection. Okay, so in that time there is a problem. Wait for all packets to die off. So here closing, both sides have tried to close simultaneously. Okay, both connections means sender and receiver, right? Both sides have tried to close simultaneously based upon the FIN1, FIN2, right? Wait one, wait two. So here wait sender and receiver. At the same time, simultaneously both users are terminating the connections, right? So next, close wait. The other side has initiated a release. Last acknowledgement. Wait for all packets to die off. Last acknowledgement. మనం తీసుకుంటాం దాంట్లో కనెక్షన్ టెర్మినేట్ అని వచ్చింది అనుకోండి ఓకే ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ స్టాప్ వై బికాస్ దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ ఆల్రెడీ కనెక్షన్ రిమూవ్డ్ బై ద యూజర్స్ అనేది రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద number of primitives or connection states in the TCP. So we know the information about TCP. TCP is connection oriented. So that's why TCP connection management finite state mission. So what is finite state mission? This is the
finite state machine, right? This is the finite state machine. In this diagram represents so many useful points, right? So first of all, this is the closed based upon this. So here this is the closed, right? Based upon the closed, here see information closed means connect if need, right? So synchronization, step one of three ways handshaking, right? So step one, starting closed, right? So three-way handshaking means what is meant by handshaking method ante sender or receiver, right? There are two, sender, receiver. So by using these two, sharing the information based upon one link. Okay, for example, sender to receiver, there is a connection formed successfully. Next, sender నుంచి receiver కి request వెళ్ళాలి, right? So at the same time, response comes from the receiver to sender, ఇంకొక line. Okay, next connection, two connections. But third one means that is the strobe pulse. Strobe pulse means acknowledgement purpose. We are using that kind of connection. So that's why three-way handshaking, okay, na process. And so by using three-way handshaking process, in this finite state diagram, we are using three-way handshaking connection, right? Synchronization center. So then there is a simultaneous open. Simultaneous open means here sender at the same time receiver, right? Here sender sent, receiver received, right? So synchronized received and synchronization sent. Okay, here synchronization at the same time sender and at the same time receiver plus acknowledgement, both sender and acknowledgement, sender acknowledgement receiver just receiver acknowledgement sender just, right? The simultaneously transmitted both the operations, right? At the same time simultaneously, right? So here the request listen, at the same time after complete of the listen, there is a send synchronization for the connection purpose, right? Connection establishment purpose. Here once connection established successfully, here this is the synchronization plus acknowledgement, right? Once established a connection, right? Once formed a connection in between these two users, means one is the sender, another one is the receiver, right? Established. So that's where data transfer. Why? Because there is a connection formed successfully. Then start the transmission process. That's why data transfer state. This is right. Next. And next one, close and finish. Why? Because after complete of the data transmission, there is a close. Okay, now the connection terminate. So that purpose we are sending a request, right? That is called fin, fin, fin request or close is going, right? Fin request. Here fin wait. At the same time fin wait too. So here fin wait, we are closing. Acknowledgement, time wait. So at the same time, there is a confirmation received. Then final connection terminate. Here time wait until the second fin wait request received. Here fin and acknowledgement received successfully. Then here one request comes from the one, and next second request comes from the another wait two. So total confirm the entire connection must be released, and then automatically close the connection. That is called timeout. When our time is out, so the time is the timer must having a timer set particular time. Okay, so we are having particular time. Within the within that particular time, the connection close or terminate automatically. Okay, so here this is the process. Here see, finish up back close date and last acknowledgement for the purpose of close, right? So close. Whenever the received fin request from the sender, at the same time from the receiver, the both connections are terminate successfully. So after complete of the data transmission process, you must terminate that connection. Okay, you must or should be terminate. Okay, no doubt.
So after terminate the, after complete the transmission process. So this is the finite state of finite set information or finite state information. Okay? So the TCP connection management finite state mission. 14 marks ki TCP అని అడిగితే ఈ ఫైనల్ స్టేట్ మెషిన్ వేస్తాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఓన్లీ 7 మార్క్స్ కి TCP కనెక్షన్స్ ఓన్లీ అడిగితే అప్పుడు ఆ టైంలో కూడా మనం స్టేట్ మెషిన్ కనెక్షన్స్ గురించి అన్నప్పుడు ఫైనల్ స్టేట్ మెషిన్స్ ఓన్లీ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. రైట్. సో ఇవి మా లిస్ట్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. రైట్. నెక్స్ట్, సో ఏవైతే మనం మాట్లాడుకున్నాం అవి ఇక్కడ థియరటికల్ గా ఉన్నాయి. ద సర్వర్ డస్ ఏ లిజన్ and settle down to see who turns up. Compulsory ga some of the information is available in that routing table. So see what kind of information is available at router. So for example, this is the listen request information. Oh, we know the information about listen and okay, so this is the connection purpose, this is the connection information. So how to identify which is having connection information in available in this given even though router table ante. So there are a number of set of information is available in the at the router. So about routing, about connection, and about data transmission, okay, and about source and destination addresses, right? So all this information is available at router. That is called routing process. Okay, the server does a listen and settle down to see who turn up, okay, or turns up when SYN comes in. The SYN and connection purpose, right? Connection establishment purpose, right? Synchronization. The server acknowledged or acknowledges it and goes to the SYN received. రిసీవ్డ్ అనేది సర్వర్ అని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది, సెండ్ అనేది సెండర్ అని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. ఆ టైంలో కూడా మీరు అర్థం చేసుకొని రాసుకోండి. when a server SYN is itself acknowledged, the three-way handshake is complete and a connection complete, the server goes to the established state. So then whenever the server goes to established state, then start the data transmission process. So after complete, there is a FIN request. ఇది మనం మాట్లాడుకున్న దాని ప్రకారం ఉంటుందమ్మా, రైట్? ఫైనల్. సో దిస్ ఈస్ విండోయింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? TCP ట్రాన్స్మిషన్ పాలసీ. TCP ట్రాన్స్మిషన్ పాలసీస్ లో సెండర్ రిసీవర్ అంటాం. ఈ సెండర్ రిసీవర్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో హియర్ సెండర్, then this is the receiver, right? So application does 2K. Okay, so for example, there is a buffer. In this buffer, more number of data packets are available, right? So here there is empty buffer, right? There is empty buffer. Why? Because there is no any information or packets are available in this buffer, right? So that's why this is the starting stage, right? At starting stage, the receiver buffer empty. Actually, what is the buffer size at 4K. So at that time 2K information send చేసాం, right? So sender send 2K with sequence number. Here the receiver received and filled 2K information in the buffer, right? Destination buffer, and inka 2K free good. So acknowledgement sent about received at the same time next frame or next packet. Okay, here window size anamata 2048 window size, acknowledgement about 2048, right? Here application does is 2K with a sequence number, right? Okay, buffer full, buffer is full. Why? Because 4K buffer is available at a destination. Okay, at the same time 4K data full, then full information, window size is 0, right? Acknowledgement 4095. So here it is waiting, the sender is blocked from here to here. Why? Because whenever the window is 0 again. So next acknowledgement 4096, window size is next, and application writes 2K. Kabatti next ikkada malli manam start, right? 1K data send with acknowledgement number, 1K filled, right? 2K
సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది 2K కి ఇక్కడ 1 ఇన్ఫర్మేషన్ 1K, ఓకేనా? 1K రైట్. ఇక్కడ 2K ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో దేర్ ఈస్ ఏ different kinds of buffers are available at both sender and receiver side. So depends upon the capacity of the buffers. So activities done in between the source and destination అనేది మనకు తెలుస్తుంది, రైట్? And there is no space at buffer. Number of packets are sent, okay, now from sender to receiver అన్నప్పుడు there is no use. Why? Because overlap all the packets. That's why at every time check the buffer. So please inform to source about the free buffer. Okay, that's a window management. So based upon the window management, the buffer is full or empty, okay, easily identified both user and both users and sender and receiver, right? Silly window syndrome. It is one of the important 1 mark. మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు, ఓన్లీ 1 mark, ఓకేనా? సో 1 mark కి ఏం చెప్తారంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ రన్ ఇన్ ద టీసీపీ పెర్ఫార్మెన్స్. ఇక్కడ తప్పు ఉంది మా, రైట్? రైజ్డ్ అనొచ్చు, ఓకే? సో రన్ అనొచ్చు. విచ్ అక్కర్ వెన్ డేటా ఆర్ పాస్డ్ టు ద sending TCP entity in large blocks, but interactive applications on the receiving side read 1 byte at a time. ఏమన్నాడు అమ్మా? సింపుల్. ఇక్కడ మనకి సిల్లీ విండో సిండ్రోమ్ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1 byte ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఓన్లీ 1 byte ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ అనుకోండి. 1 byte ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయడానికి సెండర్ రిసీవర్ ఒక మేజర్ ఇది మనకి స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చేయాలి. సెండర్, రిసీవర్, సెండర్ బఫర్, రిసీవర్ బఫర్, రైట్? కనెక్షన్స్ విత్ సీక్వెన్స్ నెంబర్, రైట్? ఇవన్నీ. సో కానీ అక్కడ మనకి ఓన్లీ 1 byte ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తాడు, ద టీసీపీ ఎంట్రీ లార్జ్ బ్లాక్స్. కంపల్సరీగా నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి కదా టీసీపీ, ఎందుకంటే సెగ్మెంట్ ఉంది కదా, సెగ్మెంట్ లో నంబర్ ఆఫ్ బైట్స్, రైట్? సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సెగ్మెంట్. సో హియర్ సెండింగ్ టీసీపీ ఎంట్రీ ఇన్ లార్జ్ బ్లాక్స్ మనకు తెలుసు ఎప్పుడు. సో ద డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ ద టీసీపీ ఒక టీసీపీ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, అంతే కదా? 1 byte లేదంటే 100 byte లేదంటే 20 GB సెకండ్. సో ఈవెన్ 20 GB ఆర్ 1 byte ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి సెటప్ మొత్తం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, రైట్? దెర్ ఈస్ ఏ సెగ్మెంట్, ఓకే? టీసీపీ పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం అక్కర్ వెన్ ఏ డేటా ఆర్ పాస్డ్ టు ద సెండింగ్ టీసీపీ ఎంట్రీ టు రిసీవర్ టీసీపీ ఎంట్రీకి మనం టోటల్ గా బ్లాక్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, రైట్? So large blocks of connections established in between the source and destination, but an interactive application on the receiving side reads only 1 byte at a time. మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ఉన్నాయి, కానీ డెస్టినేషన్ దగ్గర 1 byte రిసీవ్ చేస్తాను. నాకు 100 bytes కెపాసిటీ ఉంది, నేను పంపించేస్తాను. ఎందుకంటే విండో సెట్ 100 bytes at a time, ఓకేనా? 100 bytes ఇన్ఫర్మేషన్ set in the one window. That window transmitted to receiver, but at the time of receiving, at the receiver side, the receiving only 1 byte. ఇక్కడ 100 bytes one time పంపించేస్తుంది సెండర్, కానీ 1 byte పంపిస్తాం ఎందుకంటే రిసీవ్ చేసుకున్నది. సో 1 byte రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు అక్కడ టైం డిలే, నో డౌట్, ఓకేనా? టైం డిలే. అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు 1 byte తీసుకుంటున్నప్పుడు టైం డిలే అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా అక్కడ రిసీవింగ్ స్పీడ్ కూడా పెంచాలి. పెంచకపోతే ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అనేది ఇట్ ఇస్ సిల్లీ విండో సిండ్రోమ్ కింద చెప్పుకుంటారు. హియర్ ద రిసీవర్స్ బఫర్ చూడండి, రిసీవర్ బఫర్ ఫుల్, ఓకేనా? సో అప్లికేషన్ రీడ్ 1 byte ఓన్లీ, ఇది ఉంది దీనికి ర్యాండమ్ ఫర్ 1 more byte. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 byte ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్, కానీ అక్కడ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించే వాళ్ళు యూజ్ ఏముంది లేదు కదా, ఎందుకంటే దీని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి వెళ్ళా సెండర్ కి, రైట్? సో సెండర్ ఇమీడియట్ గా పంపించింది ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్.
అందుకనే విండో అప్డేట్ సెగ్మెంట్ సెంట్ ఏం చేస్తుంది, విండో ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ప్రీవియస్ చూపించాం కదా మన ఓన్లీ 1 బైటే బఫర్ ఫుల్ అయింది, 1 బైట్ ఫ్రీ ఉంది కాబట్టి 1 బైట్, లేదా విండో సైజ్ ఇస్ 0, విండో సైజ్ 0 చెప్తుంది. ఓకేనా, విండో సైజ్ ఇస్ 0 అన్నప్పుడు మనకు ఫుల్ అని చెప్పి తెలుస్తుంది. కానీ విండో సైజ్ కూడా చెప్పేస్తే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, హియర్ హెడ్ ఇక్కడ విండో అప్డేట్ సెగ్మెంట్ సెంటర్ ఇక్కడ చెప్తుంది. హెడర్ లో కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, ఎక్కడ నుంచి రిసీవర్ నుంచి సెంటర్కి వెళ్ళే అక్నాలజ్మెంట్ దగ్గర సో రిసీవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్, దాన్ని మనం హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో సో ద టోటల్ అవైలబుల్ అంటే ఫ్రీ స్పేస్ ఇన్ ద బఫర్ అనేది చెప్తుంది. సో దెన్ సెంటర్ నుంచి రిసీవర్కి వెళ్ళే దాంట్లో హెడర్ పార్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఓన్లీ 1 బైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. సో హియర్ ద రిసీవర్స్ బఫర్ ఇస్ ఫుల్, 1 బైట్ తీసేసుకుని ఫుల్, ఇది జరుగుతుంది రైట్. సో హియర్ ఇనిషియల్లీ ద TCP buffer on the receiving side is full, receiving side is full, okay, and the sender knows this window size is 0, full అయితే 0 అని తెలుస్తుంది రైట్. సో దెన్ the interactive application reads one character from TCP stream, right. Now the receiving TCP sends a window up to the sender saying that is all right to the sender only 1 byte. The sender okay obligates and sends 1 byte. The buffer is now full ekkada destination దగ్గర, and so the receiver acknowledges the 1 byte segment but sets window to 0 ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 1 byte ఎందుకంటే ఫుల్ అయిపోయింది, విండో సైజ్ 0. ఓకేనా, దిస్ బిహేవియర్ కెన్ గో ఆన్ ఫర్ ఎవర్. ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుంది అంటాం. ఎట్లా మనం సిల్లీ విండో సిండ్రోమ్ 1 మార్క్ అంటే మీరు 1 మార్క్ అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ ద డేటా transmitted from sender to receiver, the sender having large volume of data but receiver having only 1 byte of memory space in the buffer. Then the entire information అక్కడ మెమరీ స్పేస్ ఎంత ఉందో తెలియకుండా మనం ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించడం వల్ల మనకి, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో ఎనీ విండో ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, దెర్ ఇస్ నో ఎనీ విండో ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద రిసీవర్ టు సెండర్, కాబట్టి ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తుంది. దీన్ని సిల్లీ విండో సిండ్రోమ్ అంటాం. అదొకటి చెప్పొచ్చు. 1 బైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలంటే సెటప్ చూడండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఐపీ ఉంటుంది అవునా, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ హెడర్ కావాలి, సెటప్ అయ్యాలి కదా, కంపల్సరీగా ఐపీ కావాలి కనెక్షన్, ఓకే, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. దాని తర్వాత దేని ద్వారా పంపిస్తున్నావు, టీసీపీనో, ఓకే, టీసీపీ హెడర్ కావాలి, టీసీపీ పేలోడ్, ఓకేనా, టీపీడియు అంటాం కదా, టీపీడియు కావాలి, టీపీడియు హెడర్ కావాలి, పంపించండి దాని సెటప్ టీపీడియు అలా మొత్తం ఎంటైర్. సో టీసీపీ కనెక్షన్ కావాలి, టీసీపీలో టీసీపీ హెడర్ కావాలి, నెక్స్ట్ టీసీపీ ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ కి మళ్ళీ టీపీడియు ఓకేనా, ప్రోటోకాల్ డేటా యూనిట్, ఇట్లాగా అంత సెటప్ వేసుకుంటాం. ఓన్లీ 1 బైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీన్ని అందుకు కూడా మనం సిల్లీ విండో సిండ్రోమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఆ సిల్లీ విండో సిండ్రోమ్ ని అవాయిడ్ చేయడం ఏంటంటే దెర్ ఈస్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద రిసీవర్స్ బఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ విండో మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాన్ని కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సెండర్ అన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడికి రండి, టీసీపీ కంజెషన్ కంట్రోల్. మనం కంజెషన్ కంట్రోల్ నేర్చుకున్నాం టోటల్ గా, కానీ ఆ కంజెషన్ కంట్రోల్లో మనం లీకీ బకెట్ అల్గారిథం నేర్చుకున్నాం. సేమ్ అదే చెప్తాం ఇక్కడ. మేము దీన్ని ఎవరు అడగరు, టీసీపీ కంజెషన్ కంట్రోల్, టీసీపీలో కూడా కంజెషన్ కంట్రోల్ అనేది కంపల్సరిగా ఫామ్ అవుతుంది. కంజెషన్ అనేది దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఓకే, సో మన కంజెషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ కంజెషన్? Conjunction means there is a large volume of packets are available, so all the packets transmitted at the same time simultaneously by using the link అంటాం. అయితే ఆ లింక్ యొక్క కెపాసిటీ ఇక్కడ 100 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ లింక్ కెపాసిటీ 50 ప్యాకెట్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నెట్వర్క్ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుంది. ఆ స్లో డౌన్ అనే ప్రాసెస్ ని మనం వన్ ఆఫ్ ద కంజంక్షన్ అంటాం. అది కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా టీసీపీ కనెక్షన్ కంట్రోల్లో కూడా అదే చెప్పుకుంటా ఉంటాం. సో హియర్ వీడేమన్నాడంటే టీసీపీ డస్ టు ట్రై టు ప్రివెంట్ ద కంజంక్షన్ ఫ్రమ్ అకరింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్
ద ఫాలోయింగ్ వే. ఏం లేదు, కంపల్సరీగా టీసీపీ కూడా కంజంక్షన్ అనేది కంట్రోల్ చేయాలి, అంటే ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఎందుట్లో? ఇన్ ద లింక్, ఇన్ ద మీడియా. ఓకే, సో ప్రివెంట్ చేసామంటే రాకముందు, కంజంక్షన్ ఫామ్ అవ్వకముందు ప్రివెంట్ చేస్తాం. వన్స్ కంజంక్షన్ ఫామ్ అయింది, కంజంక్షన్ మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకేనా? వన్స్ కంజంక్షన్ అయిపోయింది అంటే కంజంక్షన్ మనం రిమూవ్ చేయాలి, రిమూవ్ ద కంజంక్షన్. అట్లా అక్కడ ఏవైతే చేసామో సేమ్. కానీ కనెక్షన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఏ సూటబుల్ విండో సైజ్ ఈస్ చూసన్. మనకి విండో సైజ్ 100, 50, 20. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ suitable window size. Okay, and the receiver specifies a window based on its buffer size. Compulsory sender receiver. So sender పంపించేస్తాడు. ఓకే, ఎందుకంటే సెండర్ ఫ్రీ అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఇస్ ఏ 100 రైట్ ప్యాకెట్స్, 100 ప్యాకెట్స్ ఆ విండోలో ఎట్ అ టైం పెట్టేస్తాడు, పంపించేస్తాడు. ఎంటీ ఇక్కడ సెండర్ సైడ్ బఫర్ ఎంటీ, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం రిసీవర్ రిసీవ్డ్ 1 by 1. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ రిసీవ్డ్ ఆల్ దీస్ ప్యాకెట్స్ బఫర్ ఈస్ ఫుల్, లేదా బఫర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 byte ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా అవైలబుల్ అన్నప్పుడు దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ కంపల్సరీగా రిసీవర్ కి చెప్పాలి, అది సెండర్. దెన్ సెండర్ అంతే ఓకేనా. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఓన్లీ 1 byte ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయాలని సెండర్ తెలుసు. ఓకే, సో వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ బఫర్, సో ఏం చేస్తాడు సెండర్? సిల్లీ విండో సిండ్రోమ్ ని డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది. So here compulsory based on its buffer size. If the sender sticks to this window, I want to sender decide only a window, నాకు ఈ విండో లేదు, size problems will not occur due to buffer overflow at the receiving end అన్నాడు అనుకోండి. ఓకే, పంపించుకో. If the sender sticks to this window size, problems will not occur due to buffer overflow at the receiving end, but they may still occur due to internal congestion within the network. Let's see this problem occurs. ఏం లేదు, బఫర్ దగ్గర ప్రాబ్లం లేదు, బట్ అక్కడ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్టు డ్యూరింగ్ ద డేటా ట్రాన్స్మిషన్. వాట్ హ్యాపెన్? దేర్ ఇస్ ఏ స్ట్రక్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్యాకెట్స్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్. అంతే కదా, అదే జరుగుతుంది. ఇదిగోండి వాటర్ ఎట్లా వస్తుంది రైట్ హియర్. దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ rate adjustment, transmission rate adjustment. For example, so we can adjust. Okay na, there is a knob. చూడండి, ట్యాప్ చేస్తాం, ట్యాప్ ను ఓపెన్ చేసుకోవడానికి, లేదంటే మెల్లగా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే ఫుల్ గా పెట్టుకోవచ్చు రైట్. దిస్ ఇస్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ బటన్ రైట్. రేట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో ఓకేనా ఫ్రమ్ దిస్ ఓకేనా. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ ఎట్లా ఓవర్ఫ్లో ఓకేనా, ద ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? స్మాల్ కెపాసిటీ రిసీవర్. వై? బికాస్ ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ చూడండి, ఇక్కడ ఎంత ఉందో. సో వేరియబుల్ రేట్ ఆఫ్ వాటర్ మనం ఎంటర్ చేయొచ్చు, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ స్మాల్ కంపేర్ టు దిస్. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ ఏ లికీ బకెట్ అలగదు. ఇన్ ద లికీ బకెట్ ఓవర్ఫ్లో మనకి ఏంది? ఓవర్ఫ్లో ఎందుకు జరుగుతుంది? ఫ్లో ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకేసారి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, బట్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ స్మాల్ హోల్ ఓకేనా బాటమ్ ఆఫ్ దట్ బకెట్. ఎందుకంటే అక్కడ డేటా రేట్ విత్ ఫిక్స్డ్ డేటా రేట్ తోనే వాటర్ ఫ్లో అవుట్ వస్తుంది రైట్. అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఫిక్స్డ్ రేట్. సో అదే సేమ్ ఇక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఫుల్ పెట్టేసుకోవచ్చు, ఇలా చేస్తాం రైట్. ఇది మామూలు జనరల్ ఏంటి? ఏ ఫాస్ట్ నెట్వర్క్ ఫీడింగ్ ఏ లో కెపాసిటీ రిసీవర్. ఏంటంటే ఏ ఫాస్ట్ నెట్వర్క్ ఫీడింగ్ ఏ లో కెపాసిటీ రిసీవర్. ఇక్కడ చూద్దాం. నెక్స్ట్ బి, ఏ స్లో నెట్వర్క్ ఫీడింగ్ ఏ హై కెపాసిటీ రిసీవర్. ఎట్లా జరుగుతుంది? ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్. సో మిడిల్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్, సో ఇంటర్నల్ కంజెషన్ ఫామ్ అయింది. ఇంటర్నల్ కంజెషన్ ఫామ్ అవడం అంటే డేటా రేటు స్లో అయిపోవడం, ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు, ఆర్ స్ట్రక్ అయిపోవడం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ పైపు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడికి డిఫరెంట్ ఉంది రైట్. ఇక్కడ సో బ్రాడ్గా ఉంటే ఇక్కడ నేరోగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ వెరీ స్మాల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ డేటా ఫ్లో అంటే ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది రైట్. బట్ ఇక్కడ హియర్ దెర్ ఇస్ ఏ బిగ్, అందుకని మనకి ఇక్కడ లార్జ్ కెపాసిటీ రిసీవర్. ఇక్కడ మనం లార్జ్ కెపాసిటీ వచ్చేదే తగ్గుతుంది అంటే క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ.
సో యాక్చువల్లీ ఒకేసారి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లో వచ్చేస్తా ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ మాత్రం రిసీవర్ అండి ఇది. సో ఫిక్స్డ్ రేట్ తో వస్తూ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్ట్రక్ అయ్యి రైట్ అంతా వచ్చేసి. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక స్టేజ్ అంటే ఒక పాయింట్ ఇక్కడ అట్ ఓన్లీ సమ్ సర్టెన్ పాయింట్ ఇక్కడ స్ట్రక్ అయింది, 1 by 1 వస్తుంది సెంటర్ నుంచి రైట్. సో రిసీవర్ దగ్గర దెర్ ఇస్ నో బటన్, వై బికాస్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ఓపెన్ రైట్, ఓపెన్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ అంతా ఓపెన్. సో ఇంటర్నల్ కంజంక్షన్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది కాబట్టి 1 by 1 మెల్లగా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి రిసీవర్ కి ప్రాబ్లం లేదు, లార్జ్ కెపాసిటీ రిసీవర్ తీసేసుకుంటా ఉంటుంది ఓపెన్, ఇక్కడ రావడమే ఓకేనా. ద రిసీవింగ్ మాత్రం రెడీగా ఉంది రైట్, కానీ ఇక్కడ సెండింగ్ ప్రాసెస్ స్లో అయిపోయింది, అది చెప్తున్నాను. సో ఏ స్లో నెట్వర్క్ ఫీడింగ్ ఏ హై కెపాసిటీ, స్లో నెట్వర్క్ యాక్చువల్లీ స్లో నెట్వర్క్ ఫీడింగ్ ఏ హై కెపాసిటీ రిసీవర్, స్లో నెట్వర్క్ హై కెపాసిటీ రిసీవర్. ఇక్కడ మనకి హై కెపాసిటీ చూడండి ట్రాన్స్మిటర్, కానీ లో కెపాసిటీ రిసీవర్, ఎందుకంటే తీసుకోలేదు. సో ఇక్కడ హోల్ ఎక్కువగానే ఉంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్యాకెట్సే లేవు, అందుకనే. సో ఇక్కడ మనకి కంజంక్షన్ ఆటోమేటికల్ గా ఇంటర్నల్ గా కంజంక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ ఇంటర్నల్ కంజంక్షన్ ఫామ్ అయినప్పుడు డేటా రేట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఫస్ట్ ఈ కంజంక్షన్ ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి, అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది రైట్. డిఫరెంట్ కంజంక్షన్ కంట్రోల్ అల్గారిథమ్స్ యూజ్డ్ బై ద టిసిపి. సో ఆర్టిటి వేరియన్స్ ఇక్కడ మనకి ఎస్టిమేషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రౌండ్ ట్రిప్ టైం అంటాం. ఆర్టిటి అంటే రౌండ్ ట్రిప్ టైం, అంటే రౌండ్ ట్రిప్ టైం అంటే ఒక ప్యాకెట్ సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టింది, రౌండ్ ట్రిప్ టైం అనమాట చూసుకుంటాం. ఓకే, సో ఎందుకంటే సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి డైరెక్ట్ గా వెళ్తాం, ఇన్ బిట్వీన్ ద నోట్స్ విజిట్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హాఫ్ కౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని రౌండ్ ట్రిప్ టైమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్టీఓ ఓకేనా, ఆర్టీఓ బ్యాక్ ఆఫ్ రీట్రాన్స్మిషన్ టైం మేనేజ్మెంట్ అంటుంది. సో నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ కర్నాస్ అల్గారిథం. కాన్స్ అల్గారిథం అంటే ఇది అల్గారిథం కూడా మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటాం అంటే ఫైండ్ అవుట్ ఇట్స్ టోటల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద both sender and receiver at the same time packet or transmission time. Okay, so congestion control kabatti. Next slow start, next dynamic window size and congestion, fast retransmit and at the same fast recovery, దీన్ని విండో మేనేజ్మెంట్ అంట, దీన్ని మనం రీట్రాన్స్మిషన్ టైం మేనేజ్మెంట్ అంట. ఓకేనా, సో చూద్దాం 1 by 1. ఇప్పుడు మనకి ఎలాగో టైం కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ 1 by 1 చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు, ఇందుట్లో మనకు వచ్చే ఏమీ కూడా లేవు, 1 మార్క్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి, అందుకని దీన్ని చూసి అమ్మో ఇన్ని మళ్ళీ అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయా అయ్యా, నో ప్రాబ్లం. సో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 మార్క్ బిట్ అల్గారిథమ్స్ ఇవి, అందుకని మీరు ఏం టెన్షన్ పడలేదు ఆల్రెడీ. సో ఇంపార్టెంట్ అల్గారిథమ్స్ అన్ని మనకి అక్కడ 5th యూనిట్ లోనే కంప్లీట్ అయింది. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మనం అక్కడ ఏమనుకున్నాం, కంజంక్షన్ కంట్రోల్ అల్గారిథమ్స్, దానికంటే ముందు రూటింగ్ అల్గారిథమ్స్. సో మోర్ ఇంపార్టెంట్ రూటింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా, సో అవి రూటింగ్ అల్గారిథమ్స్, ఇవి కంజంక్షన్ కంట్రోల్ అల్గారిథమ్స్ ఇన్ టీసీపీ. సో ఫ్రమ్ ద టీసీపీ there is no any question ఓకేనా ఆన్ టీసీపీ కంజంక్షన్ కంట్రోల్. ఓన్లీ కంజంక్షన్ కంట్రోల్ అయినా ట్రాన్స్మిషన్ మనకి అక్కడ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, 5th యూనిట్ నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నుంచి, కంజంక్షన్ కంట్రోల్ అయినా ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరే, అల్గారిథమ్స్ అయినా ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరే. బట్ ఎక్కడ దీని నుంచి ఏమొస్తుంది, ఓన్లీ యూడిపి టీసీపీ హెడర్ డయాగ్రామ్స్ ఓన్లీ. లెసన్ మరి ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తామంటే మా జనరల్ బేసిక్స్ అన్ని కూడా చెప్తానని మీకు ఫస్టే చెప్పాను. బేసిక్ జనరల్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ రౌండ్ ట్రిప్ టైము ఓకేనా, ఆర్టీఓ టైము, కిర్చాఫ్స్ టైము, లో అండ్ ఫాస్ట్ రికవరీ ప్రాసెస్ టైం గురించి చెప్తాం అంతే రైట్. సి దీస్ ఆర్ ఆల్ 1 మార్క్ ఓకేనా క్వశ్చన్స్, అందుకని చూడ ఏముండదు, ఓన్లీ 1 మార్క్ బిట్లు కాబట్టి అయిపోయింది. దీనికి మరి మీరు ఓకే టెన్షన్ పడద్దు, ఏదో ఉందనుకోండి. అందుకనే ఓన్లీ మనకు అల్గారిథమ్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 5th యూనిట్ రైట్. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక చాప్టర్ ఉంది, అది అప్లికేషన్ లేయర్ అన్నమాట. చూద్దాం, ఇవి చెప్పి మీకు అప్లికేషన్ లేయర్ చెప్తాం రైట్. నౌ ఐఎమ్ లివింగ్, థ్యాంక్ యూ ఆల్.